myself John, MD at Indian Media Works. So in the version August 16th ITC la we are going to conduct a very big international award show and titled as Indian Awards 2022, and we are going to have the most grand beauty pageant of the state, Mr. Miss and Mrs. Thamizhagam. So in the show வந்து ஆக்சுவலி எதுக்காக பண்ணுறோம் அப்படின்னா we are also into the giving back to the society. நிறைய வெல்ஃபேர்ஸ்லாம் நாங்கள் வந்து இந்தியன் உமன்ஸ் ஃபவுண்டேஷன் சார்பாக பண்ணிகிட்ருக்குறோம். ஸோ இந்த ஷோ வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்தியன் ஆர்மி இது வரைக்கும் உயிரிழந்தவங்களோட அந்த ஃபேமிலிஸுக்கெலாம் வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணணும். வி ஷுடன்ட் ஃபர்கெட் த பீப்புள் ஹூ ஃபாட் ஃபார் அவர் நேஷன் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்டில் அவங்களுக்காக நாங்கள் பண்ணுற ஒரு ஃபண்ட் ரைசிங் ஈவெண்ட்டாக இருக்குது. அண்ட் வி ஆர் கான்ட்ரிபியூட்டிங் டு விமென்ஸ் சொசைட்டி ஆல்சோ. இந்த ஷோ வந்து இவ்வளோ சக்ஸஸாக வந்து நாங்கள் பிளான் பண்ணதுக்கு ஒரே காரணம் எங்களோட ஸ்பான்சர்ஸ் தான். ஸோ ஐ வாண்டட் டு தேங்க் Vasant & Co for coming as the title sponsor for our brand, and Zero Gravity for power sponsors, and Big Bull, Kaser Craft, Steed Cycles. ஸோ இந்த மாதிரி வந்துட்டு லீடிங் பிராண்ட்ஸ்லாம் வந்து இப்போ நாங்கள் அந்த காசுக்காக பண்ணும்போது they all came forward and supporting us. And Indian awards வந்து பார்த்திங்கன்னா it is not going to be the usual award show which is happening in the routine style in Tamil Nadu. ஸோ இந்த அவார்ட் ஷோ வந்து இட் இஸ் அ செலிப்ரிட்டி அவார்ட் ஷோ. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வாட்டி வந்து காமன் பீப்புளும் நிறைய பேர் அச்சீவ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஸோ அவங்களையும் வந்து வி வாண்டட் டு ஹானர். ஸோ அக்கார்டிங் டு இந்தியன் மீடியா ஒர்க்ஸ், எவ்ரி ஒன் who are struggling and who come back in their life, we wanted to honor them. ஸோ வாழ்க்கையில் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஒரு நிலைமைக்கு வந்திருக்கிறவங்களையும் வந்து வி கன்சிடர் as celebrities. ஸோ செலிப்ரிட்டிஸ் மட்டும் பிக் ஸ்க்ரீன் பீப்புள் இல்லாமல் ரியல் லைஃப் ஹீரோஸ் இஸ் ஆல்சோ கோயிங் டு ரிசீவ் அவார்ட்ஸ் திஸ் டைம். அதில் வந்து வி ஹாவ் லாட்ஸ் ஆஃப் IAS, IPS மினிஸ்டர்ஸ், எவ்ரி ஒன் ரிசீவிங் அவார்ட் திஸ் டைம். அண்ட் மிஸ்டர் மிஸ் தமிழகம் இந்த ஒரு ஷோ பற்றி சொல்லணும்னா, திஸ் இஸ் தி செகண்ட் எடிஷன் ஆஃப் மிஸ்டர் மிஸ் தமிழகம். ஸோ லாஸ்ட் இயர் வந்து இந்த ஷோ வந்து ரொம்ப கிராண்டாக நடந்துச்சு. இந்த வருஷம் வந்து இந்த ஷோ வந்து இன்னும் ஒரு ஸ்டாண்டர்டுக்கு நெக்ஸ்ட் லெவல் கொண்டு போகிறதுக்காக நாங்கள் வந்து இந்த வின்னர்ஸை வந்து நாங்கள் வந்து இன்டர்நேஷ்னலில் வந்து ரெப்ரசன்ட் பண்ண வைக்க போகிறோம். ஸோ திஸ் இஸ் த ஃபஸ்ட் பேஜெண்ட் அண்ட் வி ஆர் கோயிங் டு டூ அன் இன்டர்நேஷ்னல் பேஜெண்ட் இன் பாரிஸ் அண்ட் துபாய். ஸோ அதில் வந்து 18 கண்ட்ரீஸ் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறாங்க. அந்த 18 கண்ட்ரீஸில் இல்லாமல் இந்த தமிழகமில் வின் பண்ணுற டைட்டில் வின்னர்ஸ் தே ஆர் கோயிங் டு ரெப்ரசன்ட் அவர் கண்ட்ரி. ஸோ இது வரைக்கும் வந்து இந்தியாவிலேருந்து போய் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு இந்தியன் பிராண்ட் வந்து இது வரைக்கும் வந்து ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் ஷோ பண்ணதில்லை. ஸோ வி ஆர் கோயிங் டு பி த ஃபர்ஸ்ட் பிராண்ட். ஆல்ரெடி நாங்கள் ஒரு நேஷ்னல் ஷோ க்ரூஸில் வந்து கோவாவில் வி டிட் இட் இன் பிக் டேடி. ஸோ வி ஆர் தி ஃபர்ஸ்ட் பிராண்ட் டு டூ அ பேஜெண்ட் இன் க்ரூஸ் ஆல்சோ. Now we are planning up to do a show in Indigo flight, which is we are planning it in December. So this is how in the Thamizhagamoda pageant only it is connected to the international standard, and it is a legally registered, trademarked, approved certificate by Indian government. And also our international show is also is registered in the International Council, which is going to happen next year. So I wanted to introduce everyone. ABM Shanmugam sir is with us. So he is going to be one of the chief guests over there in our ITC show to present the most prestigious Indian award to the people who have fought and come back in their life. And this is Mr. Arvind, the managing director of Big Bull. And this is from Zero Gravity team. So they are going to be the power sponsors, and they are having a big plan for this event. So all people are going to speak to the press for the first time. They're going to share their experience and how they're going to do and what all things are going to happen in the grand mega event which is going to happen in ITC. And this is Mr. Periyasamy from Steed Bicycles, Chainless Bicycles, and my Chief Executive Officer Mr. Cobra Pradeep Kumar. So we all are there together, and this show is going to be choreographed. I mean, the Mr. Miss Tamilagam is going to be choreographed by Fahim, so one of the leading fashion choreographer. The major support, the backbone of Indian media works. Without her, our brand in Chennai wouldn't have come to this level. So now we are associated with all big brands. Like is the starting stage and the ஆரம்பத்தில் நமக்கு யார் வந்து சப்போர்ட் பண்ணாங்க அப்படின்றத வந்து the gratitude we have is the person behind and the backbone is Sneha Nair. So she is the backbone and support and sister and family for me.